Nagmalampuson ang tulo ka adlaw nga executive and legislative agenda formulation workshop sa LGU Santa Catalina nga gipahigayon kaniadtong Agosto 28 hangtod 30 tuig 2019 sa Bacolod City. Ang maong aktibidad gipasilitar gyud sa LGU Bayawan Core Team aron maka-formulate ang Santa Catalina og mga plano nga makapalambo sa maong munisipalidad. Ang maong workshop gitambungan gyud sa mga department heads sa LGU Santa Catalina, mga barangay officials, non-government organizations, DepEd Santa Catalina ug uban pa. Anausab ang mga opisyales sa maong munisipalidad pinanguluhan ni Mayor Pev Obanyanan Ligan. Sa maong higayon, anausab si Board Member Jack Raymond ug ang amahan sa Dakbayan sa Bayawan, Mayor Prad Henry A. Teves, kung diin gisaysay niini ang mga inisyatibo ug mga programa sa Dakbayan sa Bayawan nga mapaambit sa LGU Santa Catalina. Let's all come Santa Catalina and everything else will follow. Believe me. Metro Bayawan concept you can use. Diba, isolin ako daan sa tubig, mupasulod mo Diba? Pila na itong i-preview doon sa bawat? 100 million. Mga pila na itong poblasyon na a little farther for the first 2,000 houses. But later on, I need more. Kaya karon itapang na rin butang sa tubig. Pero when we make it a Metro Bayawan concept sa water, just like Manila water or Manila, I will also need to tap the resources in Santa Catalina and bring them down. Diba? Para usahan na ito ang atong water system. Metro Bayawan water system. Or Santa Bayabas water, whatever you like it. Usahan na ko, parang for the next 40 years, wala na tayong problema sa tubig. Daghang traktura niya, nakita ninyo, you can avail of that. Magsabot na inyong council, joint meeting mo sa among council, pakayo mong discount. Pananglitan. Pilay padaro sa Ursulco? 10,000? 8,000? O di ba pwede ba sa Bayawan, 3,000 ra? Ako, wala ko yung problema. Importante, maabot ang traktura sa inyo, madaruhan o pinanglan? Daruhan. Same with all the other stuff. We can do that. Sa tubig, sa imong ani. Sa fish ponds, kung ganahan mo, daghan kayo may isda nga, finger lips. There are many things that we can cooperate on and I am very much willing to help you out. Sigurado ko na. Bisag sa equipment, let's do a very cheap rate. Di man ako malibre kay like man LGU, but I can make it very cheap. Total, we have another set of equipment coming. Kaya mausa na magunan nato. Po, nasa traffic, kung layak ka. Usara ka franchise para sa tabayog pasay, bahino na nato ng abot sa permit. No? Dagan kayo makita diya nga dili kinahanglan na kwarta, kinahanglan na gyud motivation o kanang imong willingness nga gamon para ng boss. We can make that boss. I-clear tanan tong ground floor dito Santa. I-clear tanan na yun compartment para kita tatanan. Everybody can see everybody. Usara ka linya kaanan. Dahil katong sa taas, dako pa ito dahil makalahan atong pisinahan ka. Ihatag to sa non-essentials or non-frontliners like planning and stuff dito sa taas. Dako pa man kayo yung lugar. And we can immediately do that. In a matter of few months, kita na ng resulta. But we will benchmark. As I said, benchmark ta. Sa implementation, sa procurement, sa one-stop shop, and may natin mo benchmark ta. Nga naman, parang kablo tag-asa na tagdapita. Sa amo, gasugod ni one-stop shop. Before I have 3 days ng permit, ningo ato ka mag 1 day. Nahimong 7.5 hours. After 2 years, nahimong 3.5 hours. Karang 3.5 hours na lang. Ang ako na pong target ron, 1 hour. So, ang among plano, pre-scanning, pre-verification, command center, mura kami palit yung ticket. Pag ma-pre-scan, pre-verify na akong tagagin ng control number. Tana, Dear Miss Genevieve, your control number is 12345. Your business permit will be ready by January. Pag ato mo January, 12345. Miss Genevieve, bayarin ni. Pag-pirma, gawas. Wala yung 1 hour gawas na ka. There are many ways to do it. Daghan kayong paraan.
And we can also do that. But we should start benchmarking. Sa procurement, 120 days. Ilan na ron? 86 days. Sa SVP, from 45 days, 26 days. Sa PO, from 10 days, 1 day. But I'm sure bumaba pa na. Tagalan na nyo nagtuto kung saan ng proseso pag pumaba, na mag-coordinate kada department, umaba, yun na. Just study the process. There are still many things to be done in Santa Catalina. Bayawan is your neighbor, and we will surely help because we have been helping a lot. After this ELA, we will also do the ELA of Valencia. We are now doing the water system planning of the whole Bacom and Valencia and 2 barangays in Tanay. And there are 2 other municipalities that will do the ELA for in the 1st district. We are also doing workshops for procurement in a lot of municipalities in the province. Diba? Maghapon galing, nag-request dito sa Region 6. Kung ayaw sa nagawin kay PC pa may. Hindi sa magawa sa among probinsya. But you know, it's an honor. When people ask me that, it's an honor. And I like it because my Bayawan team are proud. And if you are proud, you are motivated. And if you are motivated, definitely you will work very hard. Diba? Again, you don't have to love Mayor Ted. You don't have to love Vice Mayor Abrasado. Just love our Santa Catalina and everything else will follow. Gani, nakuusab ang pagpasalamat sa mong LGU sa positibong pagresponde sa LGU Bayawan nga kini ang mamahimong facilitator sa mong workshop. Each one of us is accountable for what we're crying about and what we're heading to. It's just not about me. Dili ka na kumakain, dili na kumakain na pula. Nor the legislative body, but all of us. Kita ninyo, ang Bayawan, this an in-window. It's so glaring. It's non-verbal, but they're just here to push us up. Go, Santa, go. Dili na pwede ka muling ihapon ta sa atong political affiliation. And I'm just so happy nga ito mga kapitan nga dili agad to the line last time you're here. Both hands. Salute. Thank you for being our fire lighter. The power team of Bayawan headed by Mayor Pride Henry Tevez. Salamat kayo. Again, to introduce the Oliver Merlayon, Ma'am Virgin, and Ma'am Nika, Ma'am Shilo, isa pa. Tita, of course, my beautiful Tita Cora. Of course, Ma'am Gina, salamat kayo ninyong tanan. I know you're also genuinely concerned kaya hindi man pwede po mumulong pa lumaki mo sa you can barely see what is happening in Santa Catalina. And hindi salamat since day one. Inyong sacrifices. You know what? This is a no-nonsense activity. We're here for the last 2 days and leaving our loved ones behind. All the sacrifices the local government is spending, and I know that this is for a reason and this is for a great purpose.